హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఐటీ తెలుగులో విజయ్. సో అండ్ ఆల్సో ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. లైక్ ఐ సెడ్, మనది నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ, లైక్ లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద డెవాప్స్ సీనియర్ ఆర్కిటెక్ట్. సో ఈరోజు మనతో ఉన్నది మిడిల్వేర్ architect. So he's a senior middleware architect. So he's working in IT from last 13 years. So he's my friend. His name is Nikhil. So just will అతనితో మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాము. అండ్ మిడిల్వేర్లో ఏమేమి టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, అండ్ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టెక్నాలజీస్ సిమిలర్ టు దిస్, అండ్ మనము నెక్స్ట్ వచ్చే డేస్లో ఎలా ఉంటుంది ఈ టెక్నాలజీ, అండ్ ఆల్సో విచ్ టెక్నాలజీ విల్ బి గుడ్ టు మూవ్ ఆన్ అనేసి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేసాం. సో యా, హాయ్ నిఖిల్. హలో జై. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? యా బాగున్నాను. ఎట్లున్నావు? సో యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి లైక్ విల్ డూ ఏ జనరల్ డిస్కషన్, లైక్ మనము మిడిల్వేర్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఎంక్యూ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో క్యూయింగ్ మెసేజింగ్ క్యూ పైన డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో అండ్ ఆల్సో విల్ ట్రై టు టాక్ మోర్ ఆన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, తప్పకుండా. సో ఫస్ట్ డిస్కషన్ మూవ్ అయ్యే ముందు ఫస్ట్ మన వ్యూవర్స్ కి అందరికి ఒక జనరల్ ఐడియా కోసం వాట్ ఈస్ ఎంక్యూ, అసలు మెసేజింగ్ క్యూయింగ్ అంటే ఏంటి, మిడిల్ వేర్ లో మెసేజింగ్ పార్ట్ ఏముంటది అనేది ఫస్ట్ ఒక స్లైడ్ ఓవర్వ్యూ చూస్తాతో స్టార్ట్ చేద్దామని నేను. సో దట్ ఈస్ ట్రూ. యాక్చువల్గా చాలా మందికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డజంట్ నో. సో మనం ఈ ఫ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. యా, యూ కెన్ గో అహెడ్. కరెక్ట్. సో ఇది ఇప్పుడు మిడిల్ వేర్ అవసరము జనరల్ గా మనకి లెగసీ సిస్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు మిడిల్ వేర్ అవసరం పెద్దగా లేకుండా పోయింది. బట్ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వెన్ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ ఆన్ Y2K ఇష్యూస్ ఇవన్నీ సాల్వ్ చేసుకొని ఆ లెగసీ నుంచి జావాకి ఎప్పుడైతే మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అయ్యారో ప్రతి ఒక్కరు స్పీడ్ రిక్వెస్ట్, ఫాస్ట్ రిక్వెస్ట్, స్కేలబిలిటీ గురించి ఎక్కువగా స్టార్ట్ చేసింది ఇండస్ట్రీలో. ఐటీ ఇండస్ట్రీ మొత్తంలో స్కేలబిలిటీ ఎట్లుండాలి, స్పీడ్ గా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఐఆర్సిటిసి తీసుకుందాం. ఐఆర్సిటిసిలో ఐటీ టికెట్స్ బుక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంతకు ముందు ఉన్న సిస్టమ్స్, లెగసీ సిస్టమ్స్ వేరే విధంగా పనిచేసి, బట్ మనం ఎప్పుడైతే స్టేషన్ పోవాలి, బుక్ చేసుకోవాలి అన్నంతుండే. ఎప్పుడైతే ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్ కి వచ్చిందంటే, ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్ ఇస్ లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అంతకంటే ముందు ఇంకా చాలా మారినాయి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ కి, బట్ ఈజీ ఉంటది కదా అండర్స్టాండింగ్, అందరికి అర్థమవుతుందని ఐఆర్సిటిసి తీసుకుంటాం. సో ఒకటే ట్రైన్ కి ఇప్పుడు మనం ఒక ఏపీ ఎక్స్ప్రెస్ రాజధాని తీసుకున్నామంటే ఒకటే ట్రైన్ కి డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు టికెట్స్ బుక్ చేస్తారు. టికెట్స్ బుక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ద 25,000 టికెట్స్ ఎట్ ఏ టైం వచ్చి బుక్ చేసుకోరు. అది ఎట్ ఏ టైం సర్వర్ లో ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ ఇయ్యదు. సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరు రిక్వెస్ట్ ప్లేస్ చేస్తుంటారు, ఒక్కో ప్లేస్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వస్తుంటది. సో అవన్నిటిని ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ అయితే ఇనిషియల్ గా యాక్సెప్ట్ చేసేయాలి. 1 by 1 ఆర్డర్ లో, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్డర్ లో ఒక్కొక్క టికెట్ ని బుక్ చేయాలి, ఎందుకంటే లేకుంటే ఓవర్లాప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అట్లాంటి టైంలో వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసి వెనక బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ చేసి వీళ్ళకి రిప్లై ఇచ్చే టైంలో ఆ రిక్వెస్ట్ అన్నీ ఒక ప్లేస్ లో ఆగాలి. కరెక్ట్. అదొక స్టాటిక్ ఫైల్ లో ఉందంటే దాన్ని రీడ్ చేసేటప్పుడు నెంబరింగ్ వేసుకొని రీడ్ చేయలేదు కదా అప్లికేషన్ అనేది. సో అదొక స్టాటిక్ ఫైల్ లో కాకుండా ఒక డైనమిక్ క్యూ లో పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ మెసేజింగ్ క్యూ లాంటి కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మెసేజ్ తీసుకొని క్యూ లో పెట్టుకుంటూ వస్తుంది అనమాట. అన్ని రిక్వెస్ట్ ని ఒక లైన్ లో పెట్టేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, ఫస్ట్ వచ్చిన మెసేజ్ తీసుకొని ప్రాసెస్ చేసి టికెట్ బుక్ చేసి పంపించేస్తుంది. సో నువ్వు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏసీ బోగిలో, A3 బోగిలో నువ్వు ఒక విండో సీట్ ఏదో ఒక 21 విండో సీట్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు అనుకోండి. ముగ్గురు అదే సీట్ కోసం ట్రై చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ ప్లేస్ చేస్తారో వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేస్తారు. మిగతా ఇద్దరికి ఆ సీట్ వేకెంట్ లేదు అని చెప్పేసి రిప్లై చేయడం. సో ఇట్లాంటిది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ లో కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ అనమాట. మెంబర్ ఆఫ్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్లు అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ప్రాసెస్ లో పెట్టడం, క్యూలో పెట్టుకొని దాని తర్వాత తీసుకొని ప్రాసెస్ చేయడం. సో మిడిల్ వేర్ వచ్చేసరికి మెసేజింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వెన్ ఇట్స్ కమ్స్ టు అ బల్క్ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్. కానీ మిడిల్ వేర్ లో ఇంకా వేరే టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. మనకి వాస్ ఉంటుంది, ఐఐబి అని ఉంటుంది, డేటా పవర్ అని ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్ బిజినెస్ లాజిక్లు అవి ప్రాసెస్ చేయడానికి ఈ టెక్నాలజీని వాడతారు.
సో మెయిన్లీ ఈ రోజు మనము మెసేజింగ్ గురించి మాట్లాడదాం, ఎందుకంటే మొత్తం ఎంటైర్ మిడిల్ వేర్ ఒక సెషన్ లో కవర్ చేస్తే ఇట్స్ లైక్ 4-5 hours సెక్షన్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ నాట్ గుడ్ ఐడియా. రైట్. సో ఈ రోజు మనం ఓన్లీ మెసేజింగ్ మీద మాట్లాడతాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే. సో లైక్ మనకి మెసేజింగ్ లో లైక్ మీరు వాడేది IBM MQ, రైట్? రైట్. IBM MQ ఎందుకు పాపులర్ అయింది అంటే, మెసేజింగ్ లో టెక్నాలజీస్ ఈ IBM MQ వాజ్ దేర్ సిన్స్ 95. ఓకే. కానీ ఆ టైంలో దాని యూసేజ్ అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో పాపులర్. అప్పుడు MQ సిరీస్ అని పిలిచేవాళ్ళు. దాని తర్వాత దాన్ని IBM ఎక్వైర్ చేయడము, దాని తర్వాత IBM కూడా దాన్ని బాగా డెవలప్ చేసింది అకార్డింగ్ టు ద బిజినెస్ నీడ్స్. ఆ టైంలో చూసుకుంటే మనకి మెసేజింగ్ లో చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్స్ ఉండేవి. అసలు మెసేజింగ్ లో 95 లో 2000 లో తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ ఉండేది. ఆ టైంలో మనకి కాంపిటీటర్స్ లేరు. బట్ ఈ రోజు క్లౌడ్ మార్కెట్ వచ్చేసరికి దెర్ ఇస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. దే కెన్ గో విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ప్రతి క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ లో కూడా ఒక మెసేజింగ్ పబ్సబ్ సర్వీసెస్ లాగను, ఆర్ ఎల్స్ మెసేజింగ్ సర్వీస్ లాగను, పుష్ ఫైల్స్, ఈ టైప్ లో డిఫరెంట్ గా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ కూడా చాలా ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ పబ్లిష్ సబ్స్క్రైబ్ మోడల్ అంతా ఇది మెసేజింగ్ మోడల్ కదా. పబ్లిష్ సబ్స్క్రైబ్, మెసేజ్ స్ట్రీమ్స్. సో ఇదంతా ఇప్పుడు వచ్చేసి మెసేజింగ్ సైడే వచ్చేసింది మొత్తం. క్రిక్ ఇన్ఫో అప్డేట్స్ వాటన్నిటికీ, ఈ బల్క్ అప్డేట్స్ కి, లేకపోతే మనకి యూజువల్ గా మొబైల్ లో వచ్చే ప్రమోషనల్ అప్డేట్స్, ఇవన్నీ మళ్ళీ పబ్సబ్, అందులో మెసేజింగ్ లో పబ్సబ్ కూడా ఒక పార్ట్. ఓకే. అది సో ఈ దీంట్లో మనకి ఇప్పుడు మేజర్ కాంపిటీటర్స్ ఫర్ IBM MQ కి వచ్చేసరికి ర్యాబిట్ MQ అనుకుంటుంది, యాక్టివ్ MQ, కఫ్కా. ఇవన్నీ ఓపెన్ సోర్సెస్, రైట్? ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ సోర్సెస్. వేరేజ్ IBM MQ వచ్చేసి ప్రొప్రైటరీ. IBM MQ, మైక్రోసాఫ్ట్ MQ, లైసెన్సింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ డిపెండెన్సీ ఉంటాయి. సో లైక్ మార్కెట్ ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు అసలు ఈ IBM MQ కానీ మెసేజింగ్స్ పైన? లైక్ పర్టికులర్ గా మీరు IBM MQ గురించి అడిగితే దర్ ఈస్ అ గ్రే షేడ్స్. సో ఇది ఒక సాచురేట్ పొజిషన్ కి వచ్చింది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్ ఈ రోజున్న టెక్నాలజీస్ లో క్లౌడ్ లో కూడా ఎక్కువ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు జనాలు లైసెన్సింగ్ టెక్నాలజీ ఇస్ బికమ్ ఎ లెగసీ వన్. ఇట్స్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అదొక ఇంకో హెడేక్ పెన్ లాగా, దానికి ఇంకో అడిషనల్ స్పెండింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి IBM MQ కొంచెం గ్రేడ్ అవుట్ అవుతుంది. బట్ సేమ్ టైం కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ IBM MQ కూడా లైక్ IBM క్లౌడ్ లోకి మూవ్ అవుతుంది, రైట్? సో అది అట్లా మూవ్ అయిన తర్వాత దాని చార్జెస్ మేబీ లైసెన్సింగ్ చార్జెస్ కాకుండా అదొక సర్వీస్ లాగా, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్, SSI లాగా, SAS లాగా మళ్ళీ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుండొచ్చు IBM కూడా. అండ్ డెఫినెట్లీ అది చేయాలి, చేస్తేనే అది వర్కౌట్ అవుతుంది. సో బట్ వీటితో పాటు మనకి మిగతా ఓపెన్ సోర్సెస్ లో మనకి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యాక్టివ్ MQ తీసుకుందాం. యాక్టివ్ MQకి ఏంటంటే ఈ మెసేజింగ్ వచ్చేసరికి 3 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి మెసేజింగ్ టెక్నాలజీ బేసిక్లీ. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చి మెసేజ్ పెట్టేసింది అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఏ సర్వర్ తీసుకున్నాను, ఆ ఏ సర్వర్ లోనే నా ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అంటే ఎవరైతే మెసేజ్ పోస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఏ సర్వర్ కే కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎవరైతే బ్యాక్ ఎండ్ మెసేజ్ రీడ్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా ఆ ఏ అనే సర్వర్ కే కనెక్ట్ అయ్యి ఇద్దరు మెసేజ్ తీసుకోరు. దిస్ కుడ్ బి ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. మనకు పోస్ట్ చేసే సర్వర్ US లో ఉండొచ్చు, రిసీవర్ ప్రాసెసింగ్ సర్వర్ వచ్చేసి ఇండియాలో ఉండొచ్చు, లేకపోతే 2 డిఫరెంట్ బిజినెస్ మధ్యలో కూడా. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ దే తీసుకుందాం, పేటిఎం అండ్ ఎనీ అదర్ ICICI లాంటి బ్యాంక్ ఉంది. సో పేటిఎం నుంచి మనం ICICIకి ఇలాంటి మన బ్యాంక్ అకౌంట్ ని టైప్ చేసి పేమెంట్ ప్రాసెస్ చేస్తాం. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ICICI యూజింగ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్, మన బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి ICICI అవుతుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసి పేటిఎం వస్తుంది. సో ఇట్లాంటి టైంలో ఏంటంటే మెసేజింగ్ మధ్యలో కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్లాంటి వాటికి ఇప్పుడు యాక్టివ్ MQ లో ఎట్లుంటుందంటే, నేను మెసేజ్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి యాక్టివ్ MQ తీసుకోవాలి, ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్. అండ్ మెసేజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవడానికి క్యామల్ అనే ఇంకొక అప్లికేషన్స్ వాడాల్సి. సో 2 బండల్స్ తీసుకోవాలి. ఈవెన్ దో ఆ బండల్స్ కంబైన్ చేసే వస్తాయి, బట్ ఇనిషియల్ గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ లో అంటే MQ క్లిక్ అవ్వడానికి మిగతావి అంత తొందరగా క్లిక్ కాకపోవడానికి రీజన్ ఇదొకటి. సో మెసేజింగ్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్. సో అందుకనే IBM MQ లో ఇప్పుడు
ఈ పబ్ సబ్ మోడల్ అని కూడా వచ్చింది రైట్, పబ్లిషింగ్ సబ్స్క్రైబింగ్. సో ఒకరు పబ్లిష్ చేస్తే ఎంతో మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మోడల్ కూడా లైక్ ఇది అడ్వాన్స్డ్ మోడల్ చాలా రోజుల నుంచి ఉంది రైట్. రైట్, అది పబ్సబ్ అనేది ఇంకొక డిఫరెంట్ ప్రమోషనల్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కోసమైనా, లేకపోతే న్యూస్ మనకు వచ్చే న్యూస్ అప్డేట్స్ కానీ, ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్, మెసేజెస్, ఇట్లాంటివన్నీ, క్రికెట్ అప్డేట్స్ ఇవన్నీ పబ్సబ్ త్రూ పుష్ చేస్తారు. ఓకే, సో అది ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. సో పబ్సబ్ లో ఎట్లా అంటే ఒక సబ్స్క్రైబర్, మల్టిపుల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు, ఒక పబ్లిషర్ ఉంటారు, ఒక టాపిక్ త్రూ పబ్లిష్ చేస్తారు అనమాట. సో దానికి మనకి ఇండివిజువల్ ఛానల్స్ ఏం అవసరం ఉండదు. అప్లికేషన్ నుంచి ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా అప్లికేషన్స్ వచ్చి ఎంక్యూని కనెక్ట్ అవ్వడానికి అండ్ ఎంక్యూ మధ్యలో ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడానికి 2 different type of channels యూజ్ చేస్తాం మనం. ఒకటేమో సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్స్ అంటాము, ఇంకొకటేమో సెంటర్ ఛానల్, రిసీవర్ ఛానల్, క్లస్టరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఇట్లాంటి దాంట్లో పబ్సబ్ లో ఎక్కువ మనకి సర్వర్ కనెక్షన్స్ నుంచే ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి. వేరాజ్ మెసేజ్ టు వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ వెళ్ళడము, క్లస్టర్ లో మెసేజెస్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడానికి ఎంక్యూకి ఇంటర్నల్ గా మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసేయచ్చు. ఛానల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఉంటాయి. ఛానల్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఒక క్యూ మేనేజర్ నుంచి ఇంకో క్యూ మేనేజర్ కి కమ్యూనికేషన్, ఒక క్యూ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మెసేజెస్ విత్ ఇన్ ద ఎంక్యూ వెళ్ళిపోతుంది. ఎన్క్రిప్షన్, డిక్రిప్షన్ మొత్తం బై డిఫాల్ట్ మనకి సాఫ్ట్వేర్ తోటే వచ్చేస్తుంది. వేరాజ్ యాక్టివ్ ఎంక్యూలో వచ్చేసరికి నేను క్లస్టర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ క్యామల్ క్లస్టర్ చేయాలి. యాక్టివ్ ఎంక్యూస్ నుంచి మెసేజ్ క్యామల్ క్లస్టర్ లో వచ్చి మళ్ళీ యాక్టివ్ ఎంక్యూలోకి వెళ్తుంది. సో ఇంటిగ్రిటీ ప్రాబ్లమ్ తోటి ఇది ఒక ఛాలెంజ్ ఉన్నది. ర్యాబిట్ ఎంక్యూలో కూడా అనమాట. ర్యాబిట్ ఎంక్యూ వెరీ గుడ్ ఎట్ పబ్సబ్, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. బట్ వేరాజ్ 1-to-1 మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్, క్లస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లో ర్యాబిట్ ఎంక్యూ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఛాలెంజెస్. ఇవి కాకుండా ఇంకో కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు FTE అని యూజువల్ గా మన మెసేజెస్ మార్కే కాకుండా స్టాటిక్ ఫైల్స్ ని కూడా ఎంక్యూ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతుంది. అట్లాంటి కాన్సెప్ట్స్ లో ఎంక్యూ వాజ్ డూయింగ్ గుడ్, బట్ మనకి ఫైల్ సైజ్ పెరుగుతున్న కొద్ది రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ సైజ్ తగ్గుతా వస్తుంటుంది. వేరాజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్స్ లైక్ in 1 second 1 million రికార్డ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తుంది. అపాచీ కాఫ్కా. సో హ్యూజ్ అపాచీ కాఫ్కా. సో ఇట్స్ హ్యూజ్ బల్క్ పుష్ చేయడానికి అంత కెపాసిటీ ఎంక్యూలో లేదు. ఎంక్యూ అంత ఇట్స్ నాట్ అప్ టు దట్ స్కేల్, అంత స్కేలబిలిటీ కూడా లేదు. బట్ సెక్యూరిటీ వైస్ వచ్చేసరికి ఈ అపాచీ కాఫ్కాకి కావచ్చు, యాక్టివ్ ఎంక్యూ కావచ్చు, ఇంకా వేరే కావచ్చు, ఇట్స్ నాట్ మచ్ ఈజీ దాన్ ఎంక్యూలో. SSL మనం ఎనేబుల్ చేయడం అనేది సింపుల్ 4 steps లో anybody can enable that. Whereas in Apache or any other place, ActiveMQ, ఇది కొంచెం tedious task. But it's not impossible. It is there is also an options ఉన్నాయి. కాఫ్కాలో కూడా సెక్యూరిటీ ఉంది, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ ఈజీ యాజ్ ఎంక్యూ. ఎంక్యూలో ఏంటంటే మనము ఛానల్స్లో కానీ క్యూ పైన కానీ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎనేబుల్ దిస్ సెక్యూరిటీ, సో TLS ఈజీగా ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. బట్ లైక్ యూ సేడ్ కాఫ్కాలో కొంచెం ఇట్స్ బిట్ ఆఫ్ TD, అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఇన్బిల్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్. బట్ ఎంక్యూలో అది ఇన్బిల్ట్ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ ఈజీ వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ టెక్నాలజీస్. ఎంతైనా ఇట్ ఈస్ అ ప్రొప్రైటరీ టూల్ రైట్. సో ప్రొప్రైటరీ టూల్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ రైట్. సో ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎట్లా ఉంది లైక్ ఎంక్యూలో? లైక్ ఐఎమ్ సీయింగ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ ఇన్ఫీలో, HCLలో, IBMలో, విప్రోలో, లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ ఎంక్యూ. సో చాలామంది కూడా లైక్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ట్రైన్డ్ ఇన్ ఎంక్యూ. సో ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి డైలీ టాస్క్ ఏముంటుంది అసలు, ఎట్లా మేజర్గా అంటే కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ టఫ్? హౌ ఇట్ ఈస్? Okay, so it's actually 2 questions you have commented it, but I'll answer the 2 questions. It's not a problem. First thing, MQ, how it is in the market now. See, MQ lo there are some drawbacks and there are some good points as well. ఇప్పుడు కఫ్కా హ్యావింగ్ చాలా ఇప్పుడు చాలా మటుకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్లోగా కఫ్కాకి మూవ్ అవుతుంది. బట్ ఎట్లాంటివి అంటే రిపోర్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్, లేకపోతే ఇంకొకటి లార్జ్ బల్క్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సినవి, ఇట్లాంటివన్నీ డెఫినెట్ గా కఫ్కాకి మూవ్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ వెరీ హైది ఇక్కడికంటే. బట్ ఇప్పుడు టెలికామ్ కి ఉంది, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఉన్నాయి, వీటిలలో రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మెసేజ్ సైజ్
it's like 1 KB or 2 KB, 4 KB, అవును. and IBM easily 4 MB వరకు IBM MQ ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. Okay. సో కొన్ని అప్లికేషన్స్ MQ నుంచి మూవ్ కావు అన్లెస్ వాళ్ళకి సూటబుల్ MQ ప్రోడక్ట్ విత్ రిలయబుల్ టెక్నాలజీ అండ్ సపోర్ట్, వెండర్ సపోర్ట్స్ దొరికేంత వరకు MQ లో కంటిన్యూ అవుతాయి. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ కావచ్చు, టెలికామ్ సెక్టర్స్, రీటైల్ సెక్టర్స్ వాల్మార్ట్ లాంటివి ఇట్లాంటివి, వీళ్ళు దే డోంట్ హ్యావ్ సూటబుల్ MQ రీప్లేస్మెంట్. అవును. బట్ వేరాజ్ సమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇప్పుడు అంటే ఐ మీన్ రీటైల్ లో కూడా కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత బ్యాంకింగ్ లో కూడా యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసే లాంటి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, మంత్లీ రిపోర్ట్స్, యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ లాంటివి. ఇట్లాంటి బల్క్ డేటా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేవి డెఫినెట్ గా వాళ్ళు కాగలుగుతుండొచ్చు. సో దర్ ఈస్ ఈక్వల్ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ లేటెస్ట్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ MQ. ఈ రెండింటికి, ఎందుకంటే MQ ని అన్ని విధాలుగా రీప్లేస్ చేసేది ఇప్పటి వరకు ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ ప్యాకేజ్ లాంటి ప్రోడక్ట్ రాలేదు మార్కెట్ లో ఇప్పటి వరకు అయితే. ఉన్న వాటిలో దే హ్యావ్ దేర్ గుడ్ పాయింట్స్, MQ హ్యావ్ ఇట్స్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్. సో అది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, learning of MQ, okay, it depends on every individual, but still I could say if you could spend 5 hours of time in, if you want to spend it in a day, a single stretch 5 hours, or it could be like you could break it that including practice, installation, everything, it's you can learn it in 5 to 6 hours of time. అంటే you can know what is concept తెలుసుకోవడానికి it will take 5 hours. Basic concepts. Correct. And you can start putting the messages from one queue to other queue. That part can be done. Okay. You are practicing and everything included. Right. So day-to-day task such as again, that's a good question. So this is a 2-layer task. You know that in IT infrastructure we have a L1 support tasks and L2 type of tasks. So L1 task la gurinchi first మాట్లాడతాం. బేసిక్ వచ్చే ఛాలెంజెస్, డే టు డే ఛాలెంజెస్. మెసేజెస్ ఒక క్యూలో పెట్టడం, ఒక అప్లికేషన్ మెసేజెస్ క్యూలో పెడుతుంది, సడన్లీ ఇట్స్ గాట్ ఫైల్డ్. ఇట్స్ నాట్ ద సింపుల్ థింగ్ ఇస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ మైట్ నాట్ బి రన్నింగ్. లేదు అంటే ఒక మెసేజ్ నుంచి ఈ క్యూ నుంచి వేరే క్యూకి మెసేజెస్, ఒక ఛానల్ పంపించాలా, ఛానల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా. సో ఇట్లాంటి క్యూ అలారమ్స్ అనేవి ఫస్ట్ రైజ్ అవుతుంటాయి మనకి. అండ్ ఇంకొకటి కొన్ని షెడ్యూలర్ జాబ్స్ ఉంటాయి. ఒకటేసారి అది ఏం చేస్తుంది, ఒక జాబ్ రన్ అవ్వగానే ఒక 4000 మెసేజెస్ అట్లా పుష్ చేసేస్తుంది క్యూలోకి. అప్పుడు సడన్ గా క్యూ హైక్ వచ్చిందని చెప్పేసి లైక్ మెసేజెస్ రావడం, అలర్టింగ్ రావడం. సో దే నీడ్ టు మేక్ షూర్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ క్యూ లెవెల్ లో కానీ ఛానల్ లెవెల్స్ లో కానీ అన్ని. సెకండ్, ఈ ట్రాన్స్మిషన్ ఛానల్స్ ఉంటాయి, అవి అప్పుడప్పుడు పనిచేయవు. సో ఇట్స్ బికాస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ మీన్స్ ఇట్ హ్యావ్ ఎ డిపెండెన్స్ ఆన్ నెట్వర్క్. So there could be a network problems. There could be some other issues within the MQ. Right. Locks full అయిపోతుంటాయి. ఒకవేళ దాంట్లో కూడా లాక్స్ లో కూడా టూ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సర్క్యులర్, లీనియర్స్ అంటే ఆ లాక్స్ ఫుల్ అవడము, ఈ బేసిక్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో ఇవి సమ్ జనరిక్ ఇష్యూస్. సో ఎవ్రీథింగ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ క్యూస్ అండ్ ఛానల్స్. క్యూస్ అండ్ ఛానల్స్ బేసిక్ L1 వాళ్ళు చేసేది మొత్తం క్యూస్ అండ్ ఛానల్స్ చుట్టే ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీరు వాడుకుంటున్నారు అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఇఫ్ యూఆర్ కన్స్యూమింగ్ యూఆర్ డంపింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ FTPs or you're dumping more number of messages, ఫైల్ సిస్టమ్ సైజ్ పెరుగుతుంటది. సో ఆ టైంలో కూడా మనం ఏమైనా క్లీన్అప్ యాక్టివిటీస్ అవి చేయడం. బేసిక్ గా ఈ L1 యాక్టివిటీస్ ఒకప్పుడు మాన్యువల్ గా చేసేటప్పుడు ఆప్స్ వాళ్ళు. Now 95% of our activities of L1 is automated. The channel resetting చేయడము, space issues చూసుకోవడము ఇవన్నీ. But there is a 5% of manual intervention is required to do the troubleshooting. So ఇవి బేసిక్ L1 యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో L2 యాక్టివిటీస్ కి వచ్చేసరికి సో ప్రొప్రైటరీ సిస్టమ్స్ లో డెఫినెట్ గా న్యూ వర్షన్స్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ freeware also, I mean open source also or proprietary, both have a versions are coming. సో దాన్ని మనం చూసుకొని ప్యాచింగ్ యాక్టివిటీస్, అప్గ్రేడ్ యాక్టివిటీస్, బిల్డ్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ L2 లోకి వస్తాయి అన్నమాట. సో ఒక కొత్త అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు, కొత్త క్యూస్ క్రియేట్ చేయాలి, ట్రబుల్ షూటింగ్. సో ఇట్లా న్యూ క్రియేషన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ comes under L2 activities. So if we generally L1 L2 అంటే generally మళ్ళీ again you will be working on the incident management, change management, ఇది అంతా మళ్ళీ routine, right? So you will get all the tickets through incident management tool, all the changes through change management tool. అవే మనం డైలీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది అదే ఉంటుంది, రైట్?
కరెక్ట్. L1 వాళ్ళకి ఎక్కువ మోర్ వర్క్ ఆన్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ టికెట్స్ మీద ఉంటది. ప్రాబ్లమ్ ఏదైనా ఓకే. వచ్చిందంటే డ్రాఫ్ట్ చేయడము. ఆర్‌సీఎస్ దో L2 వాళ్ళు చేస్తున్నా ఇట్ హాస్ టు బి కోఆర్డినేటెడ్ విత్ L1 ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ దే ఆర్ ద పీపుల్ హూ హాస్ ఇనిషియల్లీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. రైట్. సో ఇన్సిడెంట్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ మేనేజ్మెంట్స్ అంతా L1 కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ లో ఉంటాయి. వర్క్ ఆర్డర్స్, చేంజ్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేయడాలు, అప్గ్రేడ్, ప్యాచింగ్ యాక్టివిటీస్, న్యూ బిల్డ్, ఈ న్యూ బిల్డ్ ఇట్లాంటివి ఏవి ప్రొడక్షన్ లో చేయాలన్నా దే హ్యావ్ టు గో త్రూ అ చేంజ్ రికార్డ్. సో దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ చేంజ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అప్రూవ్డ్, డౌన్ టైం చూసుకొని ఆ పర్టికులర్ టైంలో లో ట్రాఫిక్ ఉన్న టైం చూసుకొని ప్యాచింగ్ యాక్టివిటీస్ అవి చేయడం ఉంటుంది. అండ్ హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్ టు లైక్ మనం ఇప్పుడు IBM కి వచ్చేసి ప్రొప్రైటరీ వర్షన్ కదా, సో హౌ ఈజీ టు ఇన్స్టాల్, లైక్ మన మెషిన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ డెవలప్మెంట్ వర్షన్ ఆన్ దాట్, ఎలా ఉంటుంది అది ఇన్స్టాలేషన్? ట్రయల్ వర్షన్స్ డెఫినెట్లీ IBM సైట్ లోనే మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. కరెంట్లీ మనకి ట్రయల్ వర్షన్ కింద 9.1, 9.2 రెండు దొరుకుతున్నాయి. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దమ్ ఫర్ 90 days ఫ్రీ ట్రయల్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్. ఓకే, మనకి దాని నుంచి ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ ఇనిషియల్ గా లైనెక్స్ లో అయితే RPM ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ప్యాకేజెస్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం. దెర్ ఇస్ సమ్ డిపెండెన్సీ లైక్ ఫస్ట్ ప్యాకేజ్, రన్ టైమ్ ప్యాకేజ్ అని, MQ సిరీస్ ప్యాకేజ్ అవి ఫర్ ఇనిషియల్ గా చేయాలి. వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇట్ విల్ షో అప్. సో అదే ఏ ప్యాకేజ్ ఏ సిరీస్ లో మనం వేయాలి, ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం, లైసెన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుని. సో ఈ MQ నేర్చుకోవాలంటే లైక్ వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విజిట్స్, లైక్ అగైన్ మన లైనెక్స్ నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్, అంటే బేసిక్ నెట్వర్కింగ్ లైనెక్స్ స్కిల్స్ ఉండాలి. అండ్ డూ వీ నీడ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా టెక్నాలజీస్ లైక్ డేటా పవర్, IIB ఇందాక అన్నట్టు, డూ వీ నీడ్ ఆల్ దీస్ టెక్నాలజీస్ టు బీ హ్యాండ్స్ ఆన్, లైక్ ఎలా ఉండాలి అనేది? MQ కి ఎట్లాంటి డిపెండెన్సీ అవసరం లేదు. యూ కెన్ లర్న్ ఇట్ బికాస్ MQ is a platform independent. You can run it on any platform. Even nowadays we have container versions also. Docker లో like MQ ఉంది, you can pull the Docker and started using it. But basically Linux is required. ఎందుకంటే it's running on operating system, for example any operating system. So basic commands of Linux, ls commands and cd change mode commands, ee basic commands aithe required ఉంటాయి. It's like hardly 5 to 10 commands is more than enough. Networking meeda for learning MQ you don't need a much network knowledge. చేసుకోవచ్చు. బట్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ డే టు డే బేసిస్, సో ఇనిషియల్లీ నువ్వు అది ప్రాబ్లం నెట్వర్క్ లో ఉందా ఎక్కడ ఉందా అనేది ఇనిషియల్ టెస్టింగ్ మనం చేసుకోవాలి. సో పింగ్ లాంటివి ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న కమాండ్స్ అది కూడా బేసిక్ లెవెల్ లో నెట్వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ఆల్సో గుడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ ఎనీవేస్, లైక్ గుడ్ టు హ్యావ్, రైట్. సో ఇప్పుడు లైక్ మనం మాట్లాడినట్టు, సో దేర్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ రైట్, సో ర్యాబిట్ MQ కానీ యాక్టివ్ MQ కానీ. ఓకే, హౌ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ యూజ్, లైక్ ప్యారలల్గా ఏదైనా యూజ్ చేస్తారా, లేకపోతే ఓన్లీ దే విల్ డిపెండ్ ఆన్ దీస్ టూల్స్? అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు వచ్చే సినారియోస్లో యు ఆర్ టాకింగ్ లాట్ అబౌట్ డేటా స్ట్రీమ్స్. ఓకే, సో ఈజ్ IBM MQ కేపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ దోస్, లైక్ అంత డేటా హ్యాండిల్ చేసే కేపబుల్ IBM MQకి ఉందా, ఆర్ ఎల్స్ యూ సజెస్ట్ ఎనీ అదర్ టూల్స్? ఎట్లా ఉంది మార్కెట్లో? డేటా స్ట్రీమ్స్ ఆర్ బిగ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్స్ లాంటి కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి, సో IBM by default have a 4 MB rate of transmission. Okay. And the second part, in any organization, when it comes to a network level, they'll start giving the priorities. So database ke highest priority ఉంటుంది. And messaging services, even though it is transmitting a good amount of messages in overall a day, then priority was not given as a high, either medium priority or priority. So సడన్ గా ఒక సేమ్ సర్వర్ లో మనకి బిగ్ డేటా నడుస్తుంది, ఇంకొకటి ITM లాంటిది నడుస్తుంది, MQ నడుస్తుంది, VAS లాంటి సర్వర్స్ నడుస్తుంది. ఆల్ త్రీ హ్యావ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్, ఇట్స్ యూజింగ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. ఒకటే ల్యాన్ నుంచి మనం మెసేజెస్ TCP ట్రాన్స్మిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ బిగ్ డేటా ప్రయారిటీ ఉంటుంది. సో బిగ్ డేటాకి వచ్చే రిక్వెస్ట్ హిట్స్
ఎక్కువ హై ప్రయారిటైజ్ చేస్తారు. Okay. వేరాజ్ ఎంక్యూ వచ్చేసరికి కొంచెం లో ప్రయారిటీ ఆర్ మీడియం ప్రయారిటీ పెడతారు. Okay. దిస్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఎట్ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్. ఇట్స్ Oh. ఆర్కిటెక్ట్ విష్. ఇఫ్ హీ వాంట్ హీ కెన్ చేంజ్ ద ప్రయారిటీ. Okay. But it's always depends like high priority ఎప్పుడు not messaging, not for messaging. It's always for Okay. కాకపోతే IBM MQ is capable of handling like handling the things. yeah. But ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ ని బట్టి వాళ్ళ డిసిషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇన్ జనరల్ రిటైల్ బిజినెస్ లో బిగ్ చైన్స్ ఉన్నాయి, వాల్మార్ట్ కావచ్చు ఇట్లాంటివి. Right. సో వీళ్ళు ఏంటంటే దే ఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. వాళ్ళు యాక్టివ్ ఎంక్యూ వాడతారు, వాళ్ళు Okay. IBM ఎంక్యూ వాడతారు. అంటే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డెఫినెట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లైసెన్సింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు దే హ్యావ్ అ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజ్ సర్వర్స్ ఇన్ 10,000 20,000 సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తారు. అట్లాంటి టైంలో 20,000 సర్వర్స్ లో ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ విల్ గో అప్. రైట్. ఇట్స్ వెరీ హై. అవును. సో వాళ్ళు ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటారు. మనకి ఈ 5,000 సర్వర్స్, ఈ 2,000 సర్వర్స్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఈ అప్లికేషన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్న సర్వర్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో విల్ ఇన్స్టాల్ ఎంక్యూ హియర్. For the rest of the servers, we'll go with ActiveMQ. Okay. అట్లా ప్రయారిటైజ్ చేస్తారు అనమాట. అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ వీటన్నిటి కన్సిడరేషన్ లో తీసుకొని యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ వీ హ్యావ్ టు show them, because I don't if I'm working on some organization or else I started with my career with IBM MQ, so I have a love with MQ, so I'd say hey go only with MQ. అట్లా వర్కౌట్ కాదు. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ లో మనం ఆప్షన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. See, high stream data transmit చేస్తున్నాం, so I have to show them that see Kafka is your suitable product, this is your baby. Now even MQ have a file transmission, but this is the one which is having a good priority అనేది ఆ బేసిస్ మీద డిసిషన్ తీసుకుంటాం. Okay. So as a fresher, ఇప్పుడు how easy and how good the market if I am a fresher. Okay, so నేను ఒక ఫ్రెషర్ని, నేను ఫ్రెషర్గా IBM MQ నేర్చుకుంటే హౌ ది ఫ్యూచర్ విల్ బి, ఆర్ ఎంత ఈజీగా నేను లోపలికి వెళ్ళొచ్చు ఆర్గనైజేషన్లో, ఓపెనింగ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఓపెనింగ్స్ వైజ్ అయితే ఐ కెన్ టెల్ లైక్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్రెషర్స్. ఫ్రెషర్స్ లేకపోతే 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈజీగా ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఆర్గనైజేషన్స్లో IBM MQలో. ఎలా ఉంది మన మార్కెట్లో, ఇండియాలో మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? ఇండియా మార్కెట్ కి ఈవెన్ ఇన్ కోవిడ్ లాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా వి స్టిల్ సీ ఓపెనింగ్స్ ఫ్రమ్ సమ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్. మనకి ఓపెనింగ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. బట్ ఐ ఆల్వేస్ రికమెండ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్, మీరు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక వేరే టెక్నాలజీలో వర్క్ చేస్తున్నారు, డెవలప్మెంట్ లో ఉన్నారు, అండ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ టు హియర్, ఇందులో ఓపెనింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని అంటే ద ఫస్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ లైక్ డోంట్ లెర్న్ ఎనీ సింగిల్ టెక్నాలజీ. ఎంక్యూ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటా అనడం అనేది ఒకటి కరెక్ట్ కాదు. సో దాని రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ టు ఎంక్యూ, ఐ సజెస్ట్ లైక్ ఎంక్యూ అండ్ యాక్టివ్ ఎంక్యూ రెండు నేర్చుకోండి. యూ హ్యావ్ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎంక్యూ మీద మనకి ఒక 10 ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఎంక్యూ అండ్ యాక్టివ్ ఎంక్యూ నేర్చుకున్నారు, యూ హ్యావ్ 18 ఓపెనింగ్స్, అడిషనల్ 8 ఓపెనింగ్స్ అవుతాయి. అండ్ దీస్ టూ ఆర్ సిమిలర్ టెక్నాలజీస్, రైట్? టర్మినాలజీ మటుకే చేంజ్ ఉంటుంది, దెర్ ఇస్ సమ్ బేసిక్ కమాండ్ లెవెల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. సో దాని మీద మీరు ఫోకస్ చేసుకుంటే ఓవరాల్ ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ ఇట్స్ ఆల్ డీలింగ్ విత్ మెసేజెస్, మీన్స్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ గానే మెసేజెస్ ఇన్ అండ్ మెసేజ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ వస్తాయి. సో మీకు కొంత టర్మినాలజీ చేంజ్ ఉంటుంది. లొకేషన్ డెఫినెట్ గా అపాచీ యొక్క డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ లొకేషన్స్ లో వస్తుంది, డిఫరెంట్ డైరెక్టరీస్ లో ఫైల్ స్టోర్ అయితే, ఎంక్యూ డిఫరెంట్ డైరెక్టరీస్ లో స్టోర్ అయితే. మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తారంటే యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. So it's better to learn any 2 technologies or 3 technologies, up to you. Yeah. And how this learning IIB enta important, like MQ ki చాలా మంది కాంబినేషన్ ఆఫ్ IIB అడుగుతారు, MQ IIB MQ IIB or MQ data. How important to know IIB when you are going for MQ? Rather than I'll reframe this question. ఈ MQ కి IIB ఇంపార్టెంట్ కంటే IIB నేర్చుకోవడానికి MQ ఇంపార్టెన్స్ అవసరం ఉంటుంది. బికాజ్ IIB ఎప్పుడు కానీ ఇట్స్ అప్ టు వర్షన్ 8 వరకు కూడా, వర్షన్ 8 అంటే వర్షన్ 8 వరకు MB అని పిలిచేవాళ్ళు, తర్వాత దాన్ని వర్షన్ 9 నుంచి IIB 9 అని పిలుస్తున్నారు. సో ఇట్ హ్యావ్ ఎ డిపెండెన్స్ ఆన్ MQ. MQ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే MB ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఉండేది, ఆర్ ఎల్స్ IIB 9 ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. బట్ వర్షన్ 10 కి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తారంటే ఇట్స్ దిస్ టూ ఆర్ బికమ్ టూ డిఫరెంట్ ఇండిపెండెంట్ స్టాఫ్.
బట్ ఐఐబి ఏంటంటే అప్లికేషన్ బిజినెస్ లాజిక్ మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయగలుగుతుంది, ఓకే మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ ని ఒక వేరే ఫార్మాట్ కి JSON నుంచి ఓకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఓకే XML ఫార్మాట్స్ కన్వర్ట్ చేయడము, బిజినెస్ లాజిక్ చేసి డాటా యాడ్ చేయడం ఇట్లాంటివి చేస్తుంది. ఓకే మేబీ అంటే ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనము డేటా పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేసినా కానీ లైక్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత ఎలాస్టిక్ సర్చ్లోనో ఆ తర్వాత ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద డాష్ బోర్డ్స్. ఓకే సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మేబీ IBM మేడ్ ఇట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ టూల్ IIB అనేది, రైట్? సో ఐఐబి రైట్. సో MQ నేర్చుకోవడానికి ఐఐబి డిపెండెన్సీ ఏమి ఉండదు, బట్ ఐఐబి నేర్చుకోవడానికి యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బేసిక్ MQ నాలెడ్జ్. ఓకే ఓకే సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ లైక్ బోత్ MQ అండ్ IIB కాంబినేషన్స్ లో కూడా ఓపెనింగ్స్ బాగానే ఉంటాయి అట్లాంటి కాంబినేషన్. బికాస్ ఐఐబి ఒకటే ఉంది అనుకోండి, దే డోంట్ ఆస్క్ ఓన్లీ ఫర్ ఐఐబి, దే డెఫినెట్లీ ఆస్క్ ఫర్ MQ అండ్ IIB. రైట్ ఓకే. సో యా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇంటరాక్షన్ నిఖిల్. సో యాక్చువల్గా ఐ వాంటెడ్ మన వాళ్ళకి అసలు IBM MQ అంటే చాలా వరకు అవగాహన లేదు చాలా మందికి. సో I hope it will be very helpful. Okay, so if anyone wants to learn IBM MQ, okay, so చూడండి, there are a lot of openings. Okay, so DevOps దీని అంత టఫ్గా ఉండదు for sure, but if you want to get into the industry, into the organization in the IBM MQ, so కొంచెం మీరు కష్టపడితే, so if you work hard at least for 1 month of training or మీకు 5 hours కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసాయి అని చెప్పిండు నిఖిల్. బట్ ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ ఒక 25-30 days బాగా వర్క్ హార్డ్ చేస్తే యూ కెన్ క్రాక్ ఎ జాబ్ ఇన్ IBM MQ, రైట్? Right, 5 hours work, 5 hours to just to know what is MQ is. Concepts, concepts, commands, 5 hours antaru, but you have to put more effort. When you sweat a lot, you bleed a less అనేది యూజువల్ గా ఎక్కడైనా ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. సో మనం ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఇంటర్వ్యూస్ అంత ఈజీగా ఉంటాయి, రైట్? సో దట్స్ కరెక్ట్. Yeah, so this is a very good session, Nikhil, and we'll do one more with like మనం ఎప్పుడైనా కాఫ్కా గురించి లైక్ మాట్లాడదాం అనుకున్నప్పుడు we'll do one more with Kafka, but we have given lot of information. Thanks for all the information, like నువ్వు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన IBM MQ గురించి. So people might come up with the questions, and also I request you to join our Telegram channel. So try to Telegram channel lo join avvadaniki, and if someone asks or someone posts any questions on IBM MQ, try to reply them back for these 2 days, okay, so that people will get to know what is happening in the organization in IBM MQ. Sure, definitely. And thanks for the time. Thanks for the time, Nikhil. Thank you very much. Yeah, thanks. Thank you. Yeah. So idandi, so try to keep on posting your questions in Telegram, and also comment cheyandi, and don't forget to subscribe our channel. Have a great day, and thanks for watching this video. Bye.